परधरं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तं उपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम् कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय सर्व आरोग्यप्रदाय रुक्मिणीशाय ते नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यः त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातः जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ताम् अग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये। सुतरसी तरसे नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्छे. So we are in a series of making recitation or Parayanam Sandi Patha as people call it, and also trying to understand for our normal happiness what all these lokas mean, what this goddess Parameswari, Durga Parameswari would be functional, and what kind of Loka Kalyanam is being accomplished, and how they are all live gods. Actually, all gods become live the moment you start remembering, worshipping, and praising them, and also communicating their mahima to others also and inspire them. So all this activity comes under the heading spirituality. So man is endowed with three things: body, mind, and spirit. So far as body is concerned, the parents are responsible to bring all that needs the body. Mother nourishes, father protects, and both of them put together will be for the peace and growth and prosperity of the children or people. And mind, of course, is individualistic. Even the mind also has got to be trimmed and educated and cultured. Apart from all that, the mind depends upon number of other factors also. But spirit is purely individualistic, and they have to pick up the some time devoted to Vedic texts, scriptural texts, where several thousands of rishis have worked very hard
to spread knowledge because they believe in gnanam. They believe in sharing the gnanam and they have done the job. Therefore, the rishis are very much valuable and they are even more powerful than the gods. So every god has got a rishi and in respect and for example, gods have got Brahaspati and Rakshasas also have got a guru, that is Sukracharya, and everybody. That's why. But to all of them, the chief guru is the Narayana. Narayana Samarambham or Sadashiva Samarambham. Both are same. So whether it is Sadashiva or Narayana, but the parampara has been there. And so today, among all texts of puja, people are all taking to the Chandi Path or Durga Saptasati in application in one form or the other. Some people perform the yaga, going by name Chandi Yaga, and some people perform the Durga Saptasati Homa, and so whatever it is. But all these things are Parayana and so on. So during the Navaratri day or some auspicious days, they do it. So thereby, there is a kind of upliftment and peace in the individuals who ever adopt to this kind of culture. So now we have in the Durga Saptasati, as we are all seeing, there are three charitams. That is, charitam is the conduct. So Ammavaru has conducted herself in three different forums, in three different ways. See that three different kinds of Rakshasas, Mahasuras are being put down and Loka Kalyana is being caused. At the same time, these Mahasuras have dropped the powers, the portfolios, etc. of the gods, and the Mahasuras were dictating. They are very tyrannical. Adakkoskara, so they all appealed to Paramatma and to get this kind of calamity to the gods or good people is being attended to or cowed down. So it is Ishvara who is responsible for anything. Ishvara's intention is to promote Agni, Dharma Gup, Dharma Krut, Dharmi, and Ramo Vigrahavan Dharmaha, Dharma Parayanaha. And also, even Rama says, as a Manava, to Sita, soon after marrying her and bringing her to the palace in Ayodhya Kanda, he says, Nahamarthaparo Devi Kevalam Dharmamasritaha and Munibhihi Tulyam Mam Vidhi. So he says three things. I am not interested to expand my kingdom, nor all that kind of mundane things, but I am just obeying the dharma and I am just behaving like a rishi. So rishi dharma will make also the kings happier because therefore when a king, an emperor is observing all that, he will be called as a Rajarshi. So to become a Rajarshi itself is a great achievement. In case of Dasaratha, in case of Vishwamitra, in case of so many, we have got so many attestations in our history that Maharajas have become Rajarshis. And on the other hand, they were having an interloka flow also. Whenever Indra invites the kings like Dushyanta or Harishchandra and so many, so they used to go to other lokas, Nala, and help them and come back and rule their land. So it was not international travels. The Maharshi, the men have had the interloka travels. Anyway, so first Charitam we have noted Ammavaru, Adishakti Swarupini, Parvati Devi. She appeared, she was the Mahakali Swarupam and Yoganidra Devi.
and that Vishnu has invoked her and was happily sleeping when there was a great fight between Madhu and Kaitavas and Brahmadeva. Actually, Brahmadeva wanted to be dethroned, or they attempted to dethrone Brahmadeva and occupy even that functional activity of Brahma. So that is exclusively meant for the creator Brahmadeva. So when calamity strikes to the gods, it is natural that the Paramatma should come forward and try to protect from the dangers. So now, in the first Charitam, we have noted Vishnu was made to fight because of the Parameswari, Mahakali, and Yoga Nidra. That Yoga Nidra Devi came out of the eyes of Vishnu and made Vishnu to fight with the Madhukaitabhas for 5,000 years. And finally, they were all subdued. In the next Madhyama Charitam, we have seen the Mahishasura. He was also a Tara, but he wanted to finish every god, and Ammavaru also. So when Parameswari appeared in the form on the mountain, Himalayan mountain, so she was very beautiful. She has shown actually her Vishwarupam to Mahishasura and others, but he has no recognition of her that her kiritam was touching the sky, her feet, the patalam, with large number of hands and highly majestic, beautiful personality. But looking at Durgamma, Mahishasura wanted to fight and kill. There was a war declared. So Durga Parameswari declared a war with Mahishasura, and I finished all of them. And she became known as Jayadurga. The third Charitam we have seen. In third Charitam we are going to see, because it's a longer one. It is a fight with the two Mahasuras, the brothers. And so the problem is different here, because the moment Amma appeared before them on the top of the mountain, it is all Gauri Deha Samudbhavam. So it is an emanation, an aspect out from Gauri, Parvati, who came there to take bath and all that. Then when Devas went and made a prayer to her, that prayer we are just going through in the 5th chapter, then she became very happy with the purpose of the gods, and she fought war with these two. But on the other hand, when a Rakshasa, Sugriva, a Bhuta, of this, when they saw Ammavaru very beautiful, so he considered Sri Ratnam. So she was a gem of all ladies, because there are so many Ratnas. Among several Ratnas, a woman is also considered to be a Ratnam. So therefore, Kalidasa says, Naratnam anvishyati mrugyate tatu anta. The Ratnam will not go after people or after, but it will be searched after. ಯಾವ ರತ್ನ ಹಾಕಿದರೆ ಯಾವ ಜಮ್ ಹಾಕಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ವಿಜ್ಞಾನಂ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಮ್ನಾಲಜಿ. ಈ ಜಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನು ಅದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಜಮ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ಎ ನೋಬಲ್ ಲೇಡಿ, and she is called as the Kanya Ratnam, they call it, or Sri Ratnam. So Ratnahari to Parthivaha anta. So the emperors, the rulers, they are eligible to take away all Ratnas in the world. Therefore, Sri Ratnam, they wanted the Sri Ratnam to come to their harem, and therefore this is what it is like. So we have covered
in the Panchamadhyaya, the most powerful prayer, and this prayer can be independently done to please Parameswari, where you are trying to remember or remind Parameswari the factors, the features, and the facets involved in her. That is the Mahima of Devi. Because whenever you speak, you mention the Mahima or praise Mahima, anybody would become pleased, and more so the gods. Because it is said, Stutya vai vardhante devaha. The gods become really happy when they are being appropriately praised and exhaustively or summarily, whatever praise extent that you are able to stretch, she is very much happy. Even gods are happy. Therefore, only the entirety of our literature, mythology, begin from prayer. For example, Rig Veda, considered to be the first historical text, and Samhita, a revelation to various rishis. They're all hymns, and whatever you find in the Rig Veda, they call it as a hymnology, the science of hymn making, or how do you praise gods, and what is the technology in that. So, in order to tell you the technology, the first mantra, the first sukta, the first sukta of the Rigveda Mandala, Rigveda, first one, it speaks about Agni Mile Purohitam. So Agni is a Purohita, a leader for the township, and what are you to do? Ile, and so on. So like that, Ilana or Stuti is very important, and that is very important. So now we have done already some 11 slokas. Ultimately, who is this Amavaru? See, Devaha Uchuhu, all gods tell that she is Dhatri Namo Namaha. So she is the Dhatri. Dhatri or Vidhatri, she is the mother, she is the supporter, and she is a Adharam, Alambana. So that Dhatri, who is that Dhatri? It is called Gauri. So Dhatri Gauri Namo Namaha. So she is a Dhatri Devi. And why are you saluting Amavaru? Because unless a purpose is there, you cannot approach anybody at all. You cannot simply go and waste their time and your time. So there was a gripping of the problem, and because Ammavaru is Devi, Mahadevi, Shiva, and then, but apart from all that, she is said to be Raudra. She is really a Rudra Swarupini, so called Raudra. And Andre Artha, Durga Parameswari is a capable lady. Unless you approach capable people, you will not be able to get your wants fulfilled. Therefore, capability is important, whether they are suit your desire or they suit your problem to solve. So that kind of choice is very much important. Therefore, it is said we have got. So she is said to be Sukhai Satatam Namaha. So Sukham. So we want Sukham, that is happiness, relief. So Sukhai Satatam Namaha. That too, it is not Sukha temporarily to get, unless you are constantly in friendship with her or remembering her and seeking. Whether you are good or bad, no matter. But you must remember her, and as we remember her, praise her, she will be constant watch for all our happiness and safety. That's why Purandara Dasa has expressed this
ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸುಖಾಯೈ ಸತತಂ ಅಂದರೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಅನ್ನುವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸತತಂ ನಮಃ. ಸೊ ಅದೊಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಹೂ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪರಮೇಶ್ವರಿ? ಶಿ ಈಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಸರ್ವಾಣಿ. ಸರ್ವ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ್ಲಿ ಗಾಡೆಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೂಎವರ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರೈಲ್. Actually, everybody's body is a blood bottle. You know, when blood bottle breaks or cracks, blood comes out. It's a problem. Therefore, she has to be a Sarvani, taking care of people living upon the land. ಆ್ಯಂಡ್ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರೋರು ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ್ ಲೋಕಗಳು. ಸೊ ಶಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸರ್ವಾಣಿ. ಸರ್ವ ಸರ್ವಃ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ವಾಯ ಓಂ, ಸರ್ವಾಯ ಓಂ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಹಾನ್ಯಾಸಂ ಟೆಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ದ ಟು ಸತತಂ ನಮಃ, ಸತತಂ ನಮಃ, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ನಾಮಾವಳಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. And the Namavali that you can collect from this Durga Saptasati is really fascinating compared to other Namavalis which are being used in our puja. Durga Sahasranama Pujam Karishye or Durga Sahasranama Purvaka Homam Karishye. You can take the names of Durga, but they are here also, but there is a select one ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್. ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 12 ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ 80th ಶ್ಲೋಕ. ನೋಡಿದ್ರೆ 65 ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ದೇರ್ talking about Ammavar. But most important thing that human beings must be having in the world is called, that is what she is having, ಏನು ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಟ್ಟು ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಈ 65 ಶ್ಲೋಕಾಸನ್ನು ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೂರು ಸಾರ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ 65 into 3. Imagine how much japam takes place automatically when we recite this particular ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಇಂಥ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೂ ಇಸ್ ಶಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಶುಡ್ ಡೂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ಇಸ್ ಸಾರಾ. ಸಾರಾಯೈ ಸರ್ವಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ. ಸೊ ಸಾರಾಯೈ ಸರ್ವಕಾರಿಣ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ the essence of all the essential features or duty doctor functioning is there with Ammavaru. And not only that, she is said to be Sarvakarini. There is no work that she cannot accomplish. There is no difficulty that she cannot solve. That's why Durga Artinasani ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ she is a para, she is Sara and Khyati. So all this Krishna means here Dhum. Actually, we just read it. That's why we start explaining the slokas from 14. But this, I have already explained that Krishna, I told you the word Krishna. Krishna is Akarshakaha, Sankarshanamurti, or Sitrukarshanaha. For Anjaneya, when he took flight, why he took flight like that? Who is Anjaneya? He is not scared to go to Lanka, nor meet Rakshasas, nor anxious to search for Sita and all that in Ramayana. Therefore, he is called as, the very first sloka begins with the Gayatri Bijakshara, Gayatri Mantra Bijakshara, that is Takara. Tato Ravananitayaha Sitayaha Padamanveshtum Shatrukarshanaha
charananam pathi. So he took to the route where charanas in the sky move about. Secondly, he who is this Satrukarshanaha, tamanveshum Satrukarshanaha. Because ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಶತ್ರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಸೊ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಸರ್ಚ್. ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸರ್ಚ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ people say there is only 80% inspiration, perspiration, and 20% inspiration. So inspiration ಕಡಿಮೆ, perspiration ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ he must be karshanaha. So he is called as a Krishna. And moreover, she is having double personalities, two in one. Saumya and Raudra, something like Sri Ramachandra. Sri Ramachandra is Saumya, but the bow and arrows that he bears is hard. So he is one hardware and software. Both are combined in that. So the same personality, Sri Rama and Durga, Lakshmana and Rudra and all these people bear double. They are soft at the same time hard. What is that material that we are using which is soft and hard? Wood, for example. See, wooden doors, wooden windows, wooden furniture, all that you do. How? Wood is hard, at the same time soft. You can cut this wood to your size. That's why that's why for all temples and big houses, they used to use wood very heavy, very difficult to open, very difficult to hold or carry and all that. So for the temples, for example, even today, the temple doors are made up of wood, but in India, so older temple doors are very heavy. You go to Venkatramana Swami temple in city market or anywhere, older temples, if you visit, you see the door, how hard it is. Why go far? Look for the Kalyana Venkatramana Swami temple in JP Nagar, first phase. And the door is very hard. You can't usually push that out. So like that, here the door is openable at the same time unattackable. That's why Soumya Ati Raudra. And when you choose a personality who is kind at the same time hard, that is the right personality to whom you can bow down your head and you can ask for favors. Jagat Pratisthayai Devyai Kritchai Namo Namaha. The word Kritchai is important. Already we have got that word that she is always committed to help people. ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಲೂ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ, ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋರು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ. ಸೊ ಜಗತ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೈ ದೇವ್ಯೈ. In order to make Jagat Pratishtha, one has to be bright, one has to be active, one has to be brilliant, one has to be intelligent. So only intelligent people can work for the Pratishtha. Otherwise they get defeated. So Jaya no Shabda barbeku andre ellaru baralla. And there will be always one who will be called as Jaya. So that's why, for example, Surya Bhagavan is called as Jayaya Jayabhadraya Haryasvaya Namo Namaha. Avaga, the first name for Surya Bhagavan is Jayaya and Jayabhadraya. So Surya and Durga are same. That's why in Lalita Sahasranamam, a conclusive clue is being given to
the bhaktas, if you want to see Lalita, Chau Paurnamasyam Chandramimbe Pasyet Srimat Lalitambikam ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಯಗ್ರೀವ ಮಹರ್ಷಿ. If at all you want to see Lalita, imagine Amavaru in the Purna Chandra Bimba on Paurnami day. And you want to see Durgamma, very vigorous, active, ferocious, and working and compassionate. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಅಂಬಿಕಾಂ ಪಶ್ಯೇತ್. So you can see Surya, in Surya, Durga Ambika. That is Durga and Surya, they are equally powerful and identical. That's why here, ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, if you were to analyze each word, it will be a good length of time that it occupies to explain. That is exactly the greatness of Samskrita Bhasha. That's ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದಂಡಿನ್, ಸಂಸ್ಕೃತಂ ನಾಮ ದೈವೀ ವಾಕ್ ಅನ್ವಾಖ್ಯಾತ ಮಹರ್ಷಿವಿಹಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ದೈವ ವಾಕನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂದರೆ ಮಹರ್ಷಯ. ಸೊ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸೇರಿದೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೀರ್ವಾಣಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೈವಿ ಭಾಷಾ. ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಮೋರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಖ್ಯಾತಿ ಕೃಷ್ಣ ಧೂಮ್ರ ಅತಿ ಸೌಮ್ಯ ಅತಿರೌದ್ರ ಅಂತ ಮಹಾತಾಯಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೋ ಡೌನ್ ಅವರ್ ಹೆಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನ್ಲೆಸ್ ಒನ್ ಸರೆಂಡರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ who is ready to help you, who is capable to help you, you will not get your work done. That's everybody's experience in small way or a bigger way. ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಡ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದೆಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರಾಸ್, ದೇಸೆ ನತಾಹ ತಸ್ಯೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ. ಈ ಡಬಲ್ ನಮಸ್ಕಾರಾಸ್ ಆರ್ ಗಾಟ್ ಡಬಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಯು ಸಿ ಫಾರ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಇಂಜನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ 3 ಇಂಜನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಟು ಕೋಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಟು ರೀಚ್ ದಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಜನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೆಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಬಲ್ ಇಂಜನ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹಾಗೆ ತರಹ ತಾಯಿ ಅತಿ ಸೌಮ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಅತಿ ರೌದ್ರ ನತಾಹ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ನಮಃ. ಇದು ನಮೋ ನಮಃ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. So Namo, so even in Aditya Hridayam, which we talk about, there are so many namaskaras. Namas Sahasramsho Adityaya Namo Namaha. Say Sahasramshaha Namaha Adityaya Namo Namaha. So hange illi kuda you have the style as Namo Namaha, Atirao, so Raudra and Saumya, and Jagat Pratishtha and Devi. Now we recite Ya Devi Sarvabhuteshu Vishnu Maya iti Sabdita Namaha Tasyai Namaha Tasyai Namaha Tasyai Namo Namaha. This is the japa. See, 1 is singular, 2 is dual, and 3 is plural. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಕವಚನಂ, ದ್ವಿವಚನಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಹುವಚನಂ. ಈ ಬಹುವಚನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ? 3ರಿಂದ ತೆಗೆದಾಗತ್ತೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಹುವಚನಂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದರ್ ಆರ್ 3. ಫಸ್ಟ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದರ್ ಇಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್. 3 ಟೈಮ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. So Gopinath, are you there available? Can you read these slokas for Durga Saptasati?
5th chapter, 14th sloka. Anybody would read it. Otherwise, I continue. So, compliments and kirti that Durgamma is just mentioned. But namaskaras are more in number. So, this is the style or fashion through which you can capture the attention and grace and work help from higher people. So, unless you are submitting, you will not. ಇವಾಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ 18 ಡೇಸು ಮಾಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೇ ಗೋ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡು ಮಾಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಜನೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಆಹಾರ ನಿಯಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ವ್ರತಂ ಆ್ಯಂಡ್ those people who do it, they have a different experience. That's why here you see that Namastasyai Namo Namaha. And now I'm just talking about the last lines, which we shall skip because the namaskaras go on, but we are sitting for Durga Saptasati class, not for Parayana only. I mean, but also for academic excellence. So what kind of description, characterization, or the traits of Durgamma are here mentioned that they are able to get hold of the attention of Durga Parameswari to a very hard job. You see, hard job means to put out Mahasuras like Sumbha, Nishambha, Sumbha, Nishambha, Nishudani. It is not easy. So it has to be really powerful. Therefore, there is that kind of thing. But only if when you read only this much, that itself is good enough vibrations. ಅಮ್ಮವಾರು ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಹ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ತಾಯಿಯನ್ನು ಈ ತರಹ ಇದೆಯಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶೀಸ್ ಲೈವ್ ಶುಡ್ ಡೂ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಐಡಲ್ಸ್. So long you think they're only stone idols, you are not progressing. But the moment the Pratisthapana takes place in a sanctum sanctorium, in a temple, or even in your house, when you are Devata Gruha, you just say Agamarthantu Devanam Gamanarthantu Rakshasam. The moment you start sitting and doing puja, all the divine energies will come and occupy the respective vigrahas of that. But salagramas are different. Salagrama nivasaya. So in salagramas, ಕಾಫಿ ಬೆಡ್ಚಿಸಿರ ಅಮ್ಮಕ್ಕೂ. ಸೊ ಸಾಲಗ್ರಾಮ ನಿವಾಸಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ residence of Devi of all gods in the salagramas. They are specially available in Sala, a grama it is called, and Gandaki river or somewhere there. So anywhere, that's the small stones, but there is Paramatma seated, embossed in them. Therefore, here we have got those names, and we just, namaskaras, we just imagine, and we'll go with the features that are endowed in the totality of the personality of Devi Durga. So, moreover, people upon the earth have got different ruchi, taste, desire, want, achievement, etc. That's why it is always said, loko bhinna ruchihi anta. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ರುಚಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಒಬ್ಬರು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ನು, ಒಬ್ಬರು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಈ ವೆರೈಟಿ ಈಸ್ ದ ವರ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಂಡರ್ಸ್, ಅಹೋ ಪ್ರಜಾಹ ಚಿತ್ರಂ ವೈ ಪ್ರಜಾಹ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಅಸೆಸ್ the people for one thing only. So here, Jagat Pratisthayai Devyai and Sarvabhu, and a more important thing that you should note down,
she is the Sarvabhuteshu Vishtumaya Shabdita. Shabda andre indication, sound. That's called symbolism. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮಾಯದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಾಯಾಮಯಂ ಜಗತ್. And again, even in Sri Suktam, in Veda, when you are talking, what is that going on? Sri Suktale ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮಾಯಾ ಅಂತರಾಯಾಶ್ಚ ಬಾಹ್ಯ ಅಲಕ್ಷ್ಮೀ. ಅಂತರಾಯಗಳು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅಂತರಾಯಗಳಿರುತ್ತೆ. ಮಾಯಾ ಅಂತರಾಯಾಶ್ಚ. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ವಿಷ್ಣು ಮಾಯಾ ಇದು ಶಬ್ದಿತ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ತನ್ನ ಶಿ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಮಾಯಾ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣು. That is, even Vishnu is simply under the sway of the Maya. That's why in the first Prathama Charitam, that Kalika Devi or that Nidra Devi, she is the Maya, enveloping even Mahavishnu, making him to go to sleep, unaware of the whole happenings around her, around him. Therefore, that Vishnu Maya is present in all beings that are born. Bhuta, living. So, Preta, dead. There are only two kinds of people. Bhutapati, Pretapati. Bhutapati is all gods. Okay. Pretapati is Yama or Shiva. That's why ಪ್ರೇತಾಧಿನಾಥ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ, ಓನ್ಲಿ ಶರೀರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅರೌಂಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮವಾರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜಂತು ಪ್ರಕೃತಿ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಮಾಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷ್ಣುವಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಹಾಮಾಯಾ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ವಿಷ್ಣು ಮಾಯಾ. ದೇರ್ ಫೋರ್ as our Agnamal Maharshi in Satapatha Brahmana tells, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ತರಹ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಇನ್ನೊಂದು ತರಹ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎನಿವೇ ಈ ತರಹ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಥ ವಿಷ್ಣು ಮಾಯೆಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಃ 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 ನಮೋ ನಮಃ. Thereby, unless you tap the live energies of that Vishnu Maya, you will not be able to have a happy living. And therefore, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ವಿಷ್ಣು ಮಾಯೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Now we just jump here. Next to a sloka is, that is sloka number 17. ಈ 17 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, all that ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಚೇತನಾ ಇತಿ ಅಭಿಧೀಯತೆ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಚೇತನೇತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ. ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಬುದ್ಧಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ. ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ನಿದ್ರಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ. ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶರೀರ ಇದೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭೂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ that chetana, the activization, the live, something like these days everybody has a experience. If they have got a body, there should be chetana. If you have got a mobile is a body, is a box. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಯಾವುದು, ಬರೀ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಎಂಜಿನ್ ಇದ್ದರೂ
ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಇಂಜನ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಟೇಕ್ಸ್ ಯು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಹಿಮ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು. ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮೂವ್ ಅಬೌಟ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು. ಚೇತನ, ಈ ಚೈತನ್ಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಂಕೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಚೈತನ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುದ್ಧಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾಗ್ಬೋದು, ಆ ಬುದ್ಧಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಕ್. ಯು ಮೇ ಬಿ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸ್ಟಕ್. ಯು ಸಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜರಾಸಂಧ ಆ್ಯಂಡ್ ಭೀಮ. ಭೀಮನಲ್ಲಿ ಜರಾಸಂಧ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೈತನ್ಯ ಇದೆ, ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಜಟ್ಟಿಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವೆಂಟ್ ಆನ್. ಬಟ್ ಬುದ್ಧಿ ಫಾರ್ ರೆಸಲರ್ಸ್ ಈಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬೇಕು. ಸೊ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ದ ಬುದ್ಧಿ ವಾಚಿಂಗ್. And ultimately he picks up one small darbha, splits it and throws it reverse. And that Bhima got it. And so what he did, he just tear Jarasandha, but he just put the reverse way, so that could not get joined. Jarasandha was dead. Because Jara, the Rakshasi, was one who protected and blessed the Jarasandha, that even if he was slain, he will come back to life. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಯಗಳು. ಆದರೆ ಆ ಮಾಯವನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕು, ಮಾಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ? ಬುದ್ಧಿ. ಸೊ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಈಸ್ ದಿ ಬುದ್ಧಿ ರೂಪ, ದಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಧಿಯೋ ಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಸವಿತುಃ ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗಃ. ದಿ ಚಾಯ್ಸೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫಲ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸವಿತೃದೇವತಾ, Surya Bhagavan, is able to electrify your mind and make the objects, the problems solved. Therefore, here sarvasya bhutasya ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಅವಳ ತಾಯಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾಳೆ? ನಿದ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾಗ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇನ್ ಬುದ್ಧಿ. ಸೊ ಬುದ್ಧಿ, ನಿದ್ರಾ, ಚೈತನ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಷ್ಣುಮಾಯ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಔಟ್ವಿಟ್ ದಿ ವಿಷ್ಣುಮಾಯ. ಮಾಯ ಅಂದರೆ ರೋಪ್ಸ್. If you are tied up with the ropes and strings, now we should try to get rid of the strings. For that, we require the anugraha of Devi. But at times what happens is, even this buddhi, buddhi that we have got will become going to sleep. Nidya agatte. This is not working. ಬಟ್ ಅಂಥ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಏನು ದೋಷ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಸೋಮಾರ್ತನ. ದಿ ಹಾಸಿಗೆ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ದಿ ಬೆಡ್, ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಲೇಜಿನೆಸ್, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದರೆ ಅದೃಷ್ಟ. ಆದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ನಿದ್ರಾ. ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ನಿದ್ರಾ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ರಿಸೈಟ್ ದಿ ಶ್ಲೋಕ, ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ನಿದ್ರಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಆ ನಿದ್ದೆ ದೇವತೆ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮಾಂದ್ಯ ಬರಬಾರದು. ನಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಮಾಂದ್ಯ, ಮಂದತ್ವಂ ಆರ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್ ಔಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಷುಧಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ. ಸೊ ಕ್ಷುತ್ ಅಂದರೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಹ್ಯಾಂಗರ್, ಡಿಸೈರ್ ಟು ವರ್ಕ್,
ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಸರ್ಚ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಸುವಿದೆ. ಆ ಹಸುವನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಅಂತಾರೆ. ಈ ಕೆಸರು ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಶುತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ದಟ್ ದಿ ಹಂಗರ್ ಪೇನ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಪೇನ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಕ್ಷುತ್ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಅಂಥ ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಷುಧಾರೂಪೇಣ ಕ್ಷುತ್ರೂಪೇಣ ಕ್ಷುಧಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಸೊ ಈ ಹಸುವಿದ್ದರೆ ದಟ್ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ is the highly immediately active thing in all beings. The moment a magu comes out from mother's womb, it senses the hunger. So it looks for the food. So it cries. So the first cry of the baby is for taking the breath and also to indicate the hunger, desire for the food. So immediately the food is available that Paramatma gave. The mother gives the milk to the baby, and the baby is so happy, it will just move its hands and legs and then cuts a smile and be happy. Because annagataha pranaha. ಈ ಅನ್ನಗತಾಹ ಪ್ರಾಣಾಹ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರ್ಲಿ ರೈಸು and all other menu, but annam means that which you are able to experience. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸೋಫಾ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಒನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೋಫಾ ಅಂತ. ಆರ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅನ್ನಂ ಈಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಗಿವ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ರಿಲೀಫ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಅನ್ನಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಈಸ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಡೂ ಅನ್ನಭಿಷೇಕಂ ಟು ರುದ್ರ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಟೆಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ದೋ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಅನ್ನಭಿಷೇಕಂ ಫಾರ್ ರುದ್ರ ಆರ್ ವಿನಾಯಕ ರೆಮಿಡಿ, you can get that photographed and circulated in the YouTube or elsewhere, so that there are that media through which you have got the pleasure of witnessing the annabhishekam. Because Durga and Rudra are same only, therefore annanam padaye namaha. So annanam padaye namaha. Rudra is said to be the overlord of all that is edible, consumable, energizer and all that. Therefore, illi ಕ್ಷುಧಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಃ ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ. ನೀವು ಹಂಗರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ತರಹ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿನ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಹಂಗರ್, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದಿ ಹಂಗರ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಕುಕಿಂಗ್. Something like there is a proverb. ಏನಂತದೆ ಪ್ರಾವರ್ಬು ಅಂದರೆ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದರೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಹಂಗ್ರಿ, ಇದು ಥರ್ಸ್ಟಿ, ದೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ದಿ ವೆಲ್ ಅಂತ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಗುಡ್? ನೋ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಪೂರ್ವತಃ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪೂರ್ವ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಶ್ಚಾತ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪವರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ತಾಯಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ನಮಃ 5 ಸಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ದ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ పంచమీ పంచభూతేసి పంచసంఖ్యోపచారిణಿ ಅಂತ ಅಮ್ಮವಾరికి ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಈಸ್ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ 5. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಪಂಚಭೂತಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಆಲ್ 5 ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ 5 ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ವಿತ್ ದಿ 6, 7, 8, 9.
and they are adjustable to 1, 2, 3, 4. Therefore, they will be highly prosperous, and people love such 5 people. That's why Panchami Anavaga. So she is one who is loved by one and all. All the first 4, later 4 people, kinds of people, just say Namaskar for Lalita Parameswari. Because she is said to be Sri Mata, one. Not only Mata, she is a Maharagni, she is Empress, Maharani. Not simply Maharani by virtue of marrying a Maharaja. So all ladies get their qualification and designation easily. But you have to acquire power. That's why Srimat Simhasana Ishwari. So she has the universal, unique power of authority, superseding the power of authority of ABCD. How do you say, sir? ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಹಯಗ್ರೀವ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ವತಂತ್ರೇಸಿ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಅಂತ ಅಮ್ಮವಾರಿಗೆ. ಸೊ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ವತಂತ್ರೇಸಿ ಅನ್ನುವಾಗ ತಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ and management. Anything is called tantra. Tanoti tatra is tantram. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರಹ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ತಂತ್ರ, ಸರ್ವತಂತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರವರ್ ಆ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮೆಡಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ABCD's consultations. And whatever way that she adopts and executes, that is fine. There is no second opinion for that. Best. So in Ramayana, next month we are going to have a beautiful talk by good scholars, I believe, for 2 days, for 4 hours duration, where all scholars are sharing their views upon Rama and on Ramayana and Mahabharata. So Ramayanadalli Rama is Swatantra, and but Mahabharatadalli Dhritarashtra is not Swatantra. And so that's why a Swatantriya andre for a positive direction. Rama doesn't employ 2 arrows, does not say 2 words. Ramaha na dvibhashyate na dviprayojate. Prayujyate. He will not. That's the terseness of Ramayana. But in Mahabharata, it is different. But even though they employ number of arrows in the war, Mahabharata, Bhishma, Drona, and all of them, nowhere. Because Paramatma is on the side of Arjuna. Arjuna was never injured. Because Paramatma is before Arjuna in the war, totally, until the Ranakatha is completed, Krishna was with Arjuna, so he was not hurt at all. So we say, Yatra Yogeshwara Krishno Yatra Partho Dhanurdhara. Hange illi we go, and Mahabharata is different. That's why we have got a compare and contrast between these 2 things, very interesting. So here, ಕ್ಷುಧಾ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ, అమ్మవారెల్ల రూపగడు. సి అమ్మకి రూపాలు కావాలి, అంటే రూపాలు అంటే రూపాయలు, ఫారమ్స్. సో హౌ డు యూ గెట్ ఎవ్రీథింగ్? కన్వర్టింగ్ థింగ్స్ ఇంటూ మనీ. సో రూపా ఈజ్ బ్యూటీ, రూపా ఈజ్ ఫారమ్, రూపా ఈజ్ ది లైఫ్. దేర్ఫోర్ షీ అన్లెస్ visible. That's why all dramas are called rupakas. And that's called drusya. You can see, visualize. They're all videos or visuals. Audios and visuals. These are the only 2 things. Druk, drusya, udro, padartha. Hange illi sarvabhuteshu. And most important thing is in 29, another feature is being given to her as the form, manifestation or emanation. She is said to be Chaya Rupena Samsthita. See, when Prashnopanishad, many of you are not attending, and there was a 3rd question put forth by one Rishi, and asking how at all the Sariram is created,
how at all the prana created and enters into Shariram, and how that prana is able to behave, and what is Adhyatma, what is Bahiratma, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಛಾಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಸ್, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ which are interdependent and which are inter-creativity. So that's why the remanations are there. Manassu ಛಾಯಾ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಛಾಯಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಅನ್ನುವಾಗ ನಮಗೇನು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಂದರೆ, ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗೆ ಬಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಟು ಅರ್ಜುನ, ಯಥಾಮತಿ ತಥಾ ಕುರು ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. 18 ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಗಗಳ ಮೇಲೆ 17 ಯೋಗಾಸ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಬೇಕು ನೀವು. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ next month because it is a Gita Jayanti time. So we'll have a program on Gita where we just invite somebody to talk on Bhagavad Gita. So you understand, ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಕುಡಿಯೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 100,000 men can lead the horse to the water, but who can make the horse drink water ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಇದೆ. So unless that kind of manas is there, that ಛಾಯಾ and manas, so ಅಮ್ಮವಾರು ಛಾಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಮನೋರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಮಹರ್ಷಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮನಸ್ಸು ರೂಪ. ಸೊ ಛಾಯಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ. ಸೊ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 30th stanza where we are just given out the important features which make Amavaru a picture, a figure, a Swarupam. Otherwise, Amma has no Swarupam at all. ಅಂದರೆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಹೊಂದಿರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವೆಲ್ಲ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಒನ್ಸ್. ಸಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸು, ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು, ಸೋ ಮೆನಿ ಎಂಬಾಸ್ಮೆಂಟ್ಸು ಎಕ್ಸೆಲ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. And Sarira is a ocean. Sarira is difficult. ಎಷ್ಟೇ anatomical expertise ಬಂದರೂ ಕೂಡ the doctors are surprised. What is that causing this kind of ailment in the body? ಅಂತ the search will not stop. There's a large amount of research going on to find out diseases, to find out medicines. Last time we have had a beautiful talk by an expert, distinguished professor from Columbia, Missouri University. He is in respect of preparing the required remedy for the virus. ವೈರಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗ ಯಾವುದ ವೈರಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಮಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮವಾರೇ. ಸೊ ಬುದ್ಧಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಆ್ಯಂಡ್ ಛಾಯಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ. ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಛಾಯಾ, there is no word like manas. So chaya and manas are same or complementary, and one giving rise for the other coming back to that. So I think today I will stop here. We'll continue next week. So you understand, we are going a little slow. The compositional personality traits in what you call as Durga Parameswari, Adishakti Swarupini, and ಏನು ಅದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಪೇಜ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದು, ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಬರುತ್ತೋ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರು, ಆ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗು ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವೆನ್ ವಿ ಸಿಟ್ ಆನ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ betterment, how much of spirituality is involved in this, and ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ then we find it is a ocean
We have a lot of things. That's why we have number of commentaries, great number of upasakas, and great numbers of pravachanakaras, and yet no pravachanakara is say, oh, I have done exhaustively the interpretation for Durga Saptasati or Saundarya Lahari or Lalita Sahasranamam or any scriptural text like that. Everybody's attempt is only a matter of attempt only, not the finality. Even scientists ಆಗಲಿ, philosophers ಆಗಲಿ, religious ritualists ಆಗಲಿ, whoever it is, as long as their lifespan is there, they work and simply leave things as it is that way. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಹೇಳಪ್ಪ. ಸಹನಾ ಭವತು, ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು, ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ. ತೇಜಸ್ವಿ ನಾಮ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವು. ತೇಜಸ್ವಿ ಅವಧೀತಮಸ್ತು. ಅವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷಾಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಶ್ರೀ ಮಾತೃ ಚರಣಾರವಿಂದಮರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ. ಹೆಂಗಿದೆ ಪಾಪು? ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್? ಗುರುಜಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಣನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲೇ ಪಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ. ಅವರನ್ನ ಪ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆಗಿದೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಆ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ